Ian is back. Today we are live once again. Today is a Wednesday, guys. Wherever you're watching, good morning, good afternoon, good evening. How is your night? How is the night taking you guys? Wherever you are. Yes, this is the TM Media and Business YouTube channel. We are always, I told you guys, I will be always making these lives every Monday, Wednesday, and Friday. 3 days in a week. So we are still on our book, 4 Ways of Making Money. Yes, Jennifer is in the house. How are you, Jennifer? Please, guys, just like the video. Don't forget to tap on the like button. Yes, you're first in the class today. Jennifer, today you're the one. Huh? Today, yo. So, guys, I don't like, wasting time. I don't like wasting time. And whoever comes late, you just come and, just continue with us. Hey, muje. 4 ways of making money. 4 ways of making money. Yes, Jen, how are you? 4 ways of making money. 4 ways of making money. We are still on this book. And we are still on the theme that says choosing the right business. Omuntu olondo otya osalawo otya n'ogamba nti kati eno business yentuufu gye neetaaga oba gye nnina okukola. Okay, choosing the right business has many aspects we talked about, and today it will be a continuation of the same theme, choosing the right business. Abataliwo, for those of you who are not around, and I made already live videos of which are already on this channel, so you can go and check them out. There are a few things that we talked about. Okay, I will just give them to you in brief. When choosing the right business, you have to consider your knowledge. You have to consider your knowledge about the business before even you engage into that business. Do you have the knowledge of the business? Amagezi ogalina. Obwongo bwino bwa business ejo yagala okutandika oba okuteeka mu ssente zo. Look at your abilities. Twakyogerako oba okitegeera. Tunula mu abilities z'olina oba obusobozi bw'olina mu business eyo na kituufu obulina. Where does your passion lie? Twakoma ku where does your passion lie? Nti obwagazi bw'omu business eyo gy'oyagala okukola buliwa? Kituufu obwagazi bwe buli mu business eyo gy'oyagala okukola? So, still under the same theme, choosing the right business, tugenda kuba tuyongera mu maaso n'akatabo kaffe, 4 ways of making money. Mwenna mbatumirako. Greetings to you guys wherever you're watching me from. Please, when you join the video, don't forget to like the video. Okay? Now, I don't want to waste time. Ndagenda maaso abanajja banasanga tugenda maaso. Now, another point that we want to talk about, still under the theme of choosing the right business, you have to consider who you are. Please, guys, if you join this video, please like the video, and you have to watch the previous 2 live videos that I did, because we are moving ahead. We are moving ahead. We are still on our book, 4 Ways of Making Money. I decided that I will be doing these lives on every Monday, Wednesday, and Friday of the week, of every week. And the time will be always be 11 p.m. East African time, or you can call it Ugandan time, anything. So, tugenda maaso n'akatabo kaffe, tugenda kwogera ku point egamba nti consider who you are. When you are to choose the right business, when you're about to decide, oyagala okusalawo okukola business gy'olonda n'ogamba nti kati eno business gye nina okukola, aspect endala gy'olina okwetunulamu egamba
consider who you are. Akatabo kano kawandiikibwa omwami Robert Beckton Muhaise, ekyo nkibaddiza. So to sharing knowledge ye, musajja ali successful era nga ebintu byakola birabibwako. Consider who you are. Katulabe kyagamba wano mwami Robert mu katabo kano. Agamba, while weighing the options, your purpose, oba gye twandiise calling, your dreams, principles, values and interests should be considered. Nti bw'obeera opimaapimamu mu ebyo by'oyagala okugamba nti okole, we ziba bizinensi, bweba investment, nti ekigendererwa kyo oba calling yo nkulu nnyo oba ekirooto kyo oba values z'otwala ng'enkulu n'ebyo go by'owulira by'oyagala bikulu nnyo mu kusalawo okwo kuno kw'oba ogenda okukola. Bantu bangi mukola zi business naye nga toconsiderinze who you are. Gwe ng'omuntu weetwala otya, calling ye eri ki, calling ye eri mu ngoye, eri mu fashion, oyagala abantu okulaba abantu nga balabika bulungi, nga bambala bulungi. Kubanga abantu bangi muyingidde business kati nga olaba boutique naye nga ga mazima n'ebyengoye tobitegeera nga si calling yo. N'otandika restaurant naye nga calling yo teri mu kufumba, golooza kimu sente, eyo business eba tojja gisobola. Kitegeera? So while choosing your right business, bino ebintu bikulu nnyo bamikwano. Agenda maaso wano atuwa example agamba, for instance, oba gye wandiise for example, as a committed Christian, ekyokulabirako kyali mutuwa, as a committed Christian who believes that I am called to become extremely wealthy in order to build God's kingdom. There are ventures I cannot be engaged in, not because they are not profitable, but because they contradict who I am. I cannot deal in drugs, cigarettes, or betting. Mukitegedde? Nti ekyokulabirako bw'obanga oli mu Kristaayo, bw'obanga oli mu Kristaayo era nga gw'owulira okumalirirako obanga oli committed okulaba nti obugagga bwo na buli kimu ky'oli oyagala kubeera nti ozimba kkanisa nga gw'otambulira nnyo ku musingi gw'ekkanisa, oli munaddiini, nti waliwo bizinesi z'otasobola kuyingiramu newankubadde bizinesi ezo ziyinza okuba yesu zirimu akasente, oba nti oba toganye kuziyingira lwakuba mbu teziri profitable nedda, naye lwakuba nti bizinesi ezo zikontradictinga oba zikontana n'eddiini gy'okkiririzaamu. Kati kwegamba katugambe ng'okudiringa mu drugs oba biragalalagala, okutunda sigala oba n'okwenyigira mu betting, kubanga eddiini ezisinga ebintu ebyo tezibikkiriza nga betting, kunywa sigala, mwenge, biragalalagala. Kaakati nti gwe ng'omuntu oyinza okuba nga gw'olina beliefs zo, olina ebirooto byo, nga si buli business tojja kuba osobola ogigendamu ogikole, kubanga wonna asanga omusiraamu tayinza kuyingira bizinesi ya kutunda kamunaaba gookya kubanga eddiini ye tekakkiriza. Si lwankubadde bizinesi eyo oba tefuna oba efuna oba nedda, kubanga beliefs ze ye tezikkiriza ensonga lwaki bizinesi eyo. Kati bw'oba ochuusinga the right business, waliwo ebintu bino byolina okwetunuulamu. Mukitegeeza mikwano? Agenda maaso agamba, also your nature determines which ventures you can easily do and which ones you cannot. Olidde? Also your nature, nti oba gwe obutonde bwo busobola okusalawo bizinesi ki gy'osobola okukola ne bizinesi gy'otasobola kukola.
Mukitegeera mikwano. So n'agenda maaso era n'agamba, a reserved person who cannot easily talk to people will find it hard to do a venture that involves direct marketing, which is very, very true. Nti bw'onna asanga omuntu nga ye ali so reserved, kwegamba nga tayogerayogera nnyo eri bantu, kiyinza omumuzibuwalira okubeera nga abeera mu business eyokubeera nti munnaayo okola marketing naddala nali direct nti olina otuukirira abantu oyogere ebigambo olabe nga obakonvisinga okubeera nti bagula either product oba ng'olina company gy'obatunza. So your nature as well can greatly affect on how or whether how you can choose a business that you're supposed to do. Yes, Prince, I'm okay, my brother. How are you? So guys, I hope that is clear. I hope that is clear. Mr. Robert in this book goes ahead, even if you employ other people to market for you, you will still find yourself having to regularly interface with customers. Oba mukitegeera nti bw'onaaba nga era kituufu gwe nanyini business naye nga amazima business gy'olimu yakumaketinga yaki era ojja kusanga ebiseera ebisinga n'abantu baagala babeere nga bali direct nga bali mu conversation naawe direct, babeere nga owuliziganya nabo. Prince is saying Miguel. So you called Miguel. Guys, please like the video. Tugende maaso. Agenda maaso atugamba, but you can easily run a venture in fields like information technology, where you will not constantly be meeting and talking to customers. So guys, you have to consider all these factors when you're to choose a right business that you're supposed to venture into. Bino byonna olina bitunuulira your nature as a person. N'osanga omuntu ayagala ayingira ebyamawulire naye ng'ate atya kamera, ali shy, tasobola kwogera, kitegeeza that is not the right business for you. Your nature also is affecting you. You cannot do such business. Okay? You cannot do such a business. So, we are going to look at this next point. Tuwade ku point egamba nti consider who you are before choosing the right business. Consider who you are. Okay? Now, the point that we are going to look at, still under the same theme of choosing the right business, it says pursue a unique idea. Pursue a unique idea. Bw'oba waakulonda mu business gy'olina kukola, goberera ekintu ky'olaba at least ekiri unique, maybe okwawukanako n'abantu abalala. Of course sometimes si kyangu kugamba nti omuntu ojja kukolayo ekipya abantu kitabatana bakola, naye ate bw'oba olinawo unique idea yonna gwe gy'olowoozezaako era ng'ogikozeko research amala n'olaba nti gyasobola okuyamba abantu, gitandikeko. Okay? So we are on a point that says pursue a unique idea. So in choosing the right business, Mr. Robert Bakke says pursue a unique idea. We are going to see what he says under this idea. Pursue a unique idea. In business, there is what we call customer loyalty, which refers to a connection that clients have with certain
service providers. In business, there is what we call customer loyalty, which refers to a connection that clients have with certain service providers. So, in other words, okigonzamba mikwano, customer loyalty kitegeeza enkolagana ebeerawo wakati wa customer n'omuntu amuwa service, oba omuntu alina kyamuguza, oba katugambe olina saluuni, olina abakiranti bo b'okolako, naye nga bano bakasitoma abo batuuka ekisa ne bafuuka ba loyal customers. Kyekyo tuyita customer loyalty, nga customer yakutegeera n'omutegeera, nga omukolera kyaba yayagala, nga ssente zabakuwadde kwegamba omuwera ddala ekyo kyasuubira mu expectations ze ng'oziriikinga, nga talina wawala wasobola kugenda, nga customer ono yafuukira ddala loyo gy'oli, nga ne bwe bakwogerako ki agamba nedda mulimba, oli mumanyi bulungi enkola ye bweti ne bweti. So enkolagana ebaawo ne customer ebaawo ne client ne service provider abeera muwa service ye customer loyalty, nga customer oyo awo wennyini tavaawo. Agenda maaso agamba that is why you can bypass 3 saloons. Kyekino kye mbadde njogerako. That is why you can bypass 3 saloons and go to a specific one that you always prefer. Okitegedde nti ensonga lwaki gwe ng'omuntu ogenda n'oyita ku saloon eziwera nga 3 n'ogenda kweyeemu, kubanga gwe gy'owulira gy'okola ki, gy'oyagala owulire emirembe, bakukolako bulungi, bakusala akaviiri olaba nga kakunyumidde, obanga omuntu alira kusala enviiri gw'olaba akikumalira, nga avaawo. Business bwezityo bwe ziri. If a new saloon is to attract you, it must, we are tugenda maaso agamba nti if a new saloon is to attract you, it must have what the other one you normally go to does not have. Mukawulidde ako nti bw'osalawo, bw'oba oyagala okugenda ku saaluuni, bw'oba nti saaluuni endala bw'eyagala okwatractinga omuntu oba client abadde agenda mu saaluuni endala, saaluuni eno empya erina makinga sure nti erina ebintu byegenda okukola ng'eri gy'obadde ogenda tebikola oba nga tebabikola. Yengeri yokka gy'ejja osobola okusikiriza gwe customer okuva ebyoli ojje eno customer ono gy'akola eno gy'agala gye. Ekyo embeera z'oluusi ngamba abantu, for example, if you have a chapati business, because this is not a new business. Wherever we go, we see chapati stalls. People are making Rolexes. People are making, are providing chikomando. So you have to think, what is that new thing that you can bring into the chapati business, so that you can attract all these customers that have been going, and buying from other, providers of this chapati and everything. So you might come out with an idea. For example, let's say you come in an area, no sanga nga waliwo chapati stalls. People are selling chapatis, Rolexes, and everything. Now, by the look of things, you realize, okay, let me introduce something. What you do, you introduce tea. I would have said free tea, but you won't be giving out free tea to people and all that, to customers. No. You need to strategize. You can start saying to people, if you buy 2 chapatis from my stall, I give you a cup of tea. A cup of tea. Okay? A cup of tea. Yes, my brother KZ, I actually
you guys in the last two live videos already I informed you guys that I'll be making these lives every Monday, Wednesday, and Friday of the week at exactly 11 p.m. East African. And actually today, a few hours back, like 4 hours back, I already posted and I informed people that today I'm going live at 11 p.m. So I don't know, because a few people maybe might see, but every Monday, Wednesday, and Friday, I'll be having these lives regarding this book. Katabo kano sikavaako oba muliko bantu babiri basatu zengenda maaso. So tuwadde ku point egamba sajja agambye nti customer loyalty enkolagana ebeerawo ne customer ne service provider n'omuntu amuwa service, nti bw'oba customer amukolako bulungi, with time agenda kubeera loyal gy'oli, nga tasa agenda mu saluuni ndala zonna, nga endala zonna aziyitako naye yajjawo omuntu n'alinnya katugambe boda oba taxi n'ava gy'ava oba muyenga n'ayita ku saluuni zonna eziri eyo, simanya balagala kansanga, n'ajja mu kibuga naye nga gyayise yonna waliyo saloons najja. So that's what they call customer loyalty. Yes, Mr. Mark Morrison, my brother, my brother in Hustle, big up. Yes, I'm in the Hustle, my brother. Yeah, abantu mbawakuwaka. So guys, in this book, Robert goes ahead and says that is why you see, that's why you can bypass 3 saloons and go to a specific one that you always prefer. So that means you're a customer who is loyal to a certain saloon. You can bypass all the other saloons, but you have that specific salon that you want to, go and, do your haircut. Chemanya basinga mwina mukitegeera nawe mwami Mark oyina okuba oyina wosalira akaviiri ng'ogamba nzaaweewo ewalala sigendayo. So then he says, if a new saloon is to attract you, it must have what the one you normally go to does not have. Nti saloon endala weeba nga yandyagadde okwa-attracting ogende ku yo, erina okuba nga erina ebintu ebyenjawulo byekola, nga bali gy'obadde osalira enviiri oba oli mukazi gy'okolera enviiri nga balina bye bakola, naye ate ggwe n'okisukkulumya n'obaako ebirala by'okola bali bye batakola. Kitegeeza ojja gezaako okubeera nga akatale k'abakasitoma kano ogamba oba okitegeera. Kwadde ekizamba kati weba ya saluuni ono ayinza okuba wagenda okumusalira enviiri ng'omusajja bamala okusala enviiri bakusigamu just spirit n'ogenda ku mutwalo gumu. Ono najja n'akiraba n'agamba oke, naye n'asalira enviiri omutwalo gumu, naye nga bw'ogenda mu saluuni ye nabakusala bakolako ka fresh manya face scrub ne bakunyiganyigamu awo. Kati eyo service eri extra, kati oli abaalabanga ekyo kyanjawulomu, era oyo customer aba asobola okuva gye yavudde najja ku saluuni empya lw'akantu katono bwe kati. Mr. KZ says that's true because my brother travels to a different town to get his hair cut just because he's loyal to his barber. Yes, these things are very true. I myself, I do that as well. I don't usually just go anywhere and, have a haircut or what. No, my brother. I also have my own barber. When nyonyola, nemugamba kakati wano kolaboti njagala ka 3 layer wano isaako ne wano iseewo nakola kyenjagala. Okay? So, kino kyebogerako mu katabo kano 4 ways of making money. We are still under the theme that says choose business. Era tuwogera ku kintu kya pursue a unique idea.
Don't just fall into anything because this person is doing this and you also do the same thing. No. If you can think of something new, do it. Okay? Tugende mass. If your business is just like others with nothing special added, what advantage do you have over your competitors? It's like a question to you. Okay? It's like a direct question coming to you as an employer, a business owner, that if your business is just like others with nothing special added, what advantage do you have over your competitors? Of course, nothing. Otandise omudala gwa chapati wogutadde olwedde waliwo abatunda chapati z'otunda ze zimu ne bali ze batunda, empooma y'emu, oli akola chapati z'engano mulimu basitoma oyina kipya ki kyoleese, chapati ze zimu. You have to do something, different. You have to brainstorm and think. Kubanga nze kirina okundeeta gy'oli ng'otaddewo ekintu ekyenjawulo, otherwise mba tisina kindeeta ng'ate ne gye ndi bye bampa bye bimu naawe gwe byoleese. Oba mukitegeera bamikwano? So he goes ahead and says, what can pull clients from elsewhere to your business? It's also like a question. What can pull your clients from elsewhere to your business? Bene tuba tubagamba, omuntu tugamba oyagala kola business, yes. Naye weetaaga knowledge. Oyagala okole boutique, oyagala okole saloon, oyagala okole simanya babies shop, simanya oyagala okole mobile money, simanya oyagala okole buli business ebeerawo ne room for improvement. Ekyo mulina okumanya. Jangu oyagala kola saloon, wetegereza bali mu saloon biki bye bakola. Era gw'olabe biki bye batakola by'osobola okwongerako ebijjosikiriza bakasitoma bajje gy'oli. Okitegeera? Awo ojja kuba oyingidde real business. He goes ahead and says, before you rush into a business, first pause. Ask yourself what original idea you are putting forward. Okay? Before you rush into a business. Nga tonapapa kugenda mu business yonna. Soko opposing mwawo. Soko kwatemu ku bigere. Weebuuze kintu ki kyogenda okuleeta mu maaso g'abantu bakirandi kyogenda okubaguza ekyenjawulo ku bali abalala olwedda bali mu business eyo gwe kyozza okubaguza. You must be able to do something totally new or do something already being done but in a new way. Ako mukawulidde? Nti olina okubanga either osobola okukolawo ekintu ekipya nga kipya ddala, okay, oba okwatemu ekyo kyennyini ekikolebwa kye bakola naye gw'okikole mu ngeri ya njawulo oba mu ngeri eri nga ya njawulo, okireete mu ngeri ndala nnyo, okulaba nga naawe bakasitoma bano kubanga be mulwanira bona jjanga okola ebintu bye bimu n'oli ali mu bizinesi gw'osanzeewo byakola, bakasitoma tebagenda kujja gy'oli kubanga you're giving the same services. Abantu baagala balabe kyanjawulo ki, are there any benefits, otherwise awo oba osembye. Bino simanya kadaama ovudde ebweru, oze n'akasenteko naawe otaddewo boutique oguddewo otudde, olinza abaguzi bajje bagule, naye kyanjawulo kiggwe ky'olina kubanga n'abalala b'osanzeewo nabo bwe bakola bwe batyo. Bonna bakolanga bo era either ojja kufuna results ezimu nga ze bafuna oba si kyo nga bo bajja kukusinga kubanga olwedde be baaliwo yadde ggoze oli mupya abantu tebakumanyi nnyo.
nate byokola bye bimu ne bano byosanzeewo kati bajja kuwagira olwedde abakadde abaliwo. By the way, si bintu bingi nnyo ebyokulowoozaako. Oyinza okulaba nga mu bizinesi waliwo ekibulamu n'ogamba naye abantu tebabakwata bulungi, customer care eri so poor. N'ogamba abantu Abannayuganda tebakwata bulungi bantu mu masaaluuni. Nze njagala nkirongoose nga customer care eri so nice. Saaluuni yo ogenze n'okiraba n'ogamba kootekewo ka wifi. Saaluuni yo n'olaba n'ogamba kambaterewo abantu wano ka water dispenser. Buntu butonotono go bulanga obutono. Kati omuntu yajja ku saaluuni yo kantu katono ayinza okulaba ne kamusikiriza nga mu saaluuni z'abadde agendamu talaba muyadde ka water dispenser. Ate bwazzeewo agenda okulaba mulimu ka water dispenser, amazzi ga bwereere ag'okunywa awo banywako, oyinamu ne ka wifi. Kasitoma bw'ajja n'atuula mu ntebe ng'ali mu waiting chair tabeera board nga ne woba olina omulala gw'okolako onazze asobola okutuula n'alinda. Asobola okutuula n'alinda nga jjukira ali ka wifi alina byalaba bimubuzaabuziza obwongo bugenze kati ng'ate gwe eri bw'omaliriza oli gw'okola ki gw'oli mu kukolako. Naye kati ojja kubeera mu saaluuni, ffe tubeera mu masaaluuni ne tukoowa n'otuula omusajja akyasala asimanya bati tuli mu layini newankubadde newankubadde amwe loyo customer nyinza okuba nzize naye ng'ate nina okulinda abantu nga babiri abalala balina okusala bansosewo okujja. Kati nentuula nebowa naye kati awo wabawo ka wifi nyinza okwesala nga ngeze ku kitimba scrolling ndi ku TikTok, Facebook. Obudde gye bugendera ngenda okulaba nga bampita nti ate mwana timo gwaddako nga loyinza nakikkiriza. So buntu butono busobola okuteeka mu bizinesi nga mukozesa amagezi g'oyinza okulaba nga ka extra cost naye jjukira oba ojja kukola profit margin ejja kubeera nnene ng'abantu bajja nnyo gy'oli nga baflockinga bangi era sente ojja kuba ozijjayo. Mukitegedde bamikwano ekyo mulayikinge video tugende mu maaso. Sajja gambye, before you rush into a business, first pause and ask yourself what original idea you are putting forward. You must be able to do something totally new or do something already being done, but in a new way. Nagamba, when branding and marketing, it is the new ideas that you emphasize which capture customers' attention. Nti bw'obeera we branding katugambe ng'olina erinnya lyo lyagala okuteeka mu bantu ng'olina ekintu ky'otandise olina brand gy'oyagala okukuza ng'ate mu kusalawo okubeera nti oyagala okwemarketinga idea zino empya z'olina okusoosa mu maaso kubanga ze zigenda okukapturinga bakasitoma bano. Nga bwe gambye aliya nti saaluuni bw'oba ng'ozisanzeewo wali nga weeziri tezirina wifi, tebalinawo namazzi ga kunywa yadde ka water dispenser. Yes, Trinom, you're welcome my dear, good evening. Tezirinawo namazzi ga kunywa, tezirina wifi. Kati gwe bw'oba olanga abantu bakube ekintu kipya gwe ky'olina ebikadde bali olede bye bakola nayo yadde obirina bakube kipya when you're marketing and branding yourself. Bagambe guys, bwe muba mujja ku Mia One Stop Saloon tulina wifi, omuntu ne bw'obozze tewali buzibu, wifi ya bwereere, waliwo amazzi g'okunywa. Kati omuntu bw'anaawulira ekyo adduka misinde agamba saloon erina wifi, nja genda ngeeyo nga ntuula. Olijjukira abantu baagala simanya data waabwe naye abamenya kati wamanya ajjaawo n'ascrollinga n'omusala akaviiri n'akusasula. So buno bwonna bukodyo bubeera mu bizinesi ate era abantu bangi bakiguze, bantu bangi bakiguze. Tugende mu maaso n'akatabo guys. I told you we're still on our book 4 ways of making money. If you want to make money, just stay on this channel. Guys, I will give you the right information
kana akatabo kalungi nnyo nnyini ddala. Okay, he goes ahead and says, yes, Trinom, you just joined, but we were talking about a point that says pursue a unique idea. Goberera idea eri unique, eyenjawulo, if you're to choose a right business to do or to venture into. Okay, bw'oba obuliddwayo idea endala osookola idea eriwo already, naye gwe gikole mu ngeri ey'enjawulo, baako ebipya by'ogiyizaamu okuba nga osikiriza ki abantu. So Mwami Robert goes ahead and says in his book, most of my businesses deliver products to customers in any part of Uganda without charging any extra fees for delivery. Look how he does. Have you heard that, guys? He says that most of my businesses deliver products to customers in any part of Uganda without charging any extra fees for delivery. Ono omusajja muwandiisi wa kano akatabo n'abagambye alina business nyingi. Alina business ya restaurant, gwe yeetaaza akatabo kano oyinza okukasanga. Bagiyita Obunuzi Restaurant, eri opposite YMCA wali ewandegeya. Akugambye nti ye products ze zaatunda eri abantu. Azibatuusaako mu bitundu by'eggwanga wonna ew'enjawulo nga tabakyaginze yadde. Simanya delivery charges, simanya biki nedda. Kati eyo nayo strategy ye gye yakozesa. Ayinza okuba yesi kyakola kubanga ayina book publishing company, ayina restaurant, okay, ayina car rental business, ali mu real estate business, bintu birala bingi byakola. Naye akugambye nti abantu tabacharginga yadde extra fees for delivery. Bw'ogula ekintu oba oliwa sente z'okiguze akikutuusaako, oba oli ggulu oba oliwa, yeeyo cost agireka n'emuluma, oba n'afuna engeri gy'akola ki gy'aginyigamu wali. Naye nga bakasitoma baba bajja kudduka eri mu balala bonna bagamba ate simanya nze si deliveringa. Awo bakasitoma bagenda kubezza. Yes, Mr. Leon from Austria, you're welcome, my brother. Agenda maaso agamba bw'aba takyaginze bano bantu ssente n'abadelivaringira ebintu byabwe. That way we get clients who would have waited to buy when they come to the city. Okawulidde nti awo bojja kulinda omuntu lw'anaatambula ye yejjire mu kibuga e Kampala okugula ebintu. Oluusi ayinza n'obutajja oba ofuna, naye bw'omwesooka n'omugamba nze nja bikutuusaako wooli. Oba ofuna oyo kasitoma oba omumaze. Ennaku zino abantu baagala nnyo batuusiza ebintu we bali. Oli n'abeera waka n'akuba akasimu nti osookola delivery, njagala akasawo k'omuceere, kasawo bindeetere ewaka nga bituuse, ye n'asasula busasuzi ssente. Ekyo abantu bakyagala nnyo, tebakyagala bintu bya kwasolinga, kubasumbuwa, tambula, linnya boda, deno deeri nedda. So kansubire ekyo nakyo mukinootinze bulungi. Okay? He goes ahead and says, we also offer free mentorship to our customers who are interested. In my restaurant, we spice some of the food with honey. These are some of the new ideas that have given us an edge in business. Nti ye mu restaurant ye emmere emu bagiteekamu ku mubisi gw'enjuki. Mbwera ekyo kibayambye nnyo mu bizinesi eno, ndowooza munnaye neebeera ng'ewooma, kuba restaurant yagiyita Obunuzi Restaurant. Kitegeeza obuwoomi restaurant. Trinom is saying for a beginner it might be hard for real. Delivery is countrywide. It requires an extra facilitation to keep that real business growing. Yes, Trinom,
On that, you're very right. But I think by the time Mr. Robert wrote this book, I think he had this business which was already booming, and maybe he had the capacity. Okay? Maybe he had the capacity, or if not, he advised means. Let's say, for example, okay, you might be in Kampala. Someone is in Fort Portal. Maybe you're selling second-hand clothes in Kampala. You have those bells or tunda ndi water or chitegeera. Omuntu na contacting nga ali Fort Portal oba ali Gulu. Nagamba nga goli Kampala, nagamba mbadde njagala ye ndi water. Naye sobola kutambula kujja Kampala. To know, everyone has a solution. Even if you say that it requires an extra facilitation. Okay. Because, see, what I'm telling you is this. Customer nga teyetuukidde ku dduuka. Jukira still gwe wano onaaba omuguze ndiboota. So mugamba. Kubanga gwe wanaakubuuza price. Ng'otegedde ali wala. Maybe nga yagala delivery. Gwe mugambe price gy'olaba ne bw'oba oyongeddemu obwa 5 ze zinabe za transport oba mutwalo. Yajja kuba ali willing. Ojja kuba omuwonyeza ekyokutambula okujja e Kampala. Ge magezi abantu ge bakikolamu naye tajja kugamba direct nti sente za transportation ziri ku sente ziri ku kintu kyakuguza. Kati secret njatudde. Secret kanjatule. Inti gwe price jo pricingako ogiteeramu direct cost ya transportation. Gwe omuntu wajja n'akugamba nti badde njagala endiboota naye ndi ggulu. Kati gwe n'akubuuza endiboota eyo ya sente mmeka. Gwe kyoba olina okukola endiboota eyo bw'ebanga ogitunda $1,000,000 oba ogitunda $900 omugamba ya 950. Kati gwe ng'ojanyiza transport ziri okwo ne bw'anaakugamba ojja muganja ku delivaringa naye nga transport gwa mujja kuzza agenda okusasula. Otherwise ojja kuba toli mu business. Kati olina okuleverage, you have to be on that leverage nti omuntu ne waba ali Fort Portal oba ali ggulu. Basi wezire ezigende Fort Portal wano genda mu Kisenyi. Zirinki, simanya ziki, ate nga basi ezo zitransportinga ne cargo ow'abantu ku charge entono. Gw'oli ojja mugamba oli ggulu nti tikakati ebintu byo ngenda biteeka ku basi bweti ne bweti kubanga bakuwa ne receipt. Gwe ng'obimutera ku basi ng'agirinda ng'etuuka ng'ajjako bintu bye ng'ezo sente ozimaze. Tekitegeeza nti olina okugula motoka, simanya ate obeere n'emmotoka. Ndaba n'abantu abamu bana balina zi wholesale shops. Oyagala olowooze nti olina okugula boda simanya obeere ng'odelivaringa ebintu. Nedda. Aba boda weebali already abalina zi boda. Tebalina na mirimu. Kati bo bennyini bw'oba okozesa. Funayo aba boda wo nga babiri obagambe kakati ngenda bawa omulimu wano. Bwe maafunye client nga wakudelivaringira bintu nga mubitwala naye nga gwe extra charge eyo era ogijjamu abantu tubagamba direct nti balina osasula delivery charges. Nedda. Gwe mu bintu by'otunda ogenda oyongeramu akasente aka katonotono such that delivery gwe omujja kwezo naye omuntu tagenda kutegeera abantu ekibe single batawaanya ng'omugambe direct nti omanyi olina osasula eza transportation. Gwe tomugambe ekyo. Gwe kino ky'omuguza ky'oba oyongerako sente gwe mugambe kino nkitunda naye kya bbeeyi bweti. Yalowooze muli ku bbeeyi y'ekyo naye nga gwe omwongeddemu kale kana akatono kagenda okuba ka delivery. Ofunye bulungi twinomu. Kati ba businessmen bwe batyo bwe bakola. Tekyetagisa kubeera nti oyina emmotoka oba oyina nedda. Oyina okubeera nga obwongo busaza. You have to think, you have to be proactive. Mr. Leon was asking what's the best business you can do in Kampala. Man, businesses in Kampala. Right now, the best businesses you can do, saloon is okay. Second-hand clothes is also good. It's booming. Naddala ng'obadde osuubula ndiboota nga toli mu bino bya kamukamu. Abantu ng'olina sente zo. Suubula endiboota zireete. Akuba gavumenti nawuli eyagala biyingiramu, eyagala kulemesa ngoye enkadde kujja Uganda. Mbusimanya waliwo ba investor. Abachina mbu bali Uganda bakoze ebifactory mbu bakola engoye. Kati engoye enkadde mpulira baagala ziteekako komo kati awo simanyi. Oba abantu tunaalyawa tetumanyi.
Diana Conso, I need a bar business. How is it? Bana guys, lwakuba kati ndiku eno live njikolera katabo. Munambuza ebibuuzo katabo obulamu bagenda guvaako. Munaasonyiwa. Ayagala okwogera nange. My WhatsApp number is +256. That is if you're outside, outside Uganda. +256 701 31 3703. You can reach me on WhatsApp. Tujja kwogera sina mutawaano mbuuze ekibuuzo kyo nkuddemu naye wano bana yakatabu mbale sagala kave kumulamwa kubanga kanyuvu. So Mr. Dan, Mrs. I think you're a lady Diana Conso. Bar business is good in Uganda. Kakasa Beatrice, hello brother. Yes, how are you, my dear? So guys, we are still on our book, 4 ways of making money. 4 ways of making money. Tugenda maaso. We are still on 4 ways of making money. Now, we are still on the theme that says choosing the right business. There are many points we are talking about. Another point that I'm going to talk about under this theme, choosing the right business. The point says that how much capital does starting require? How much capital does starting require? That as well can also affect your choice of the right business you want to do. Now, like my sister here saying that you want a bar. What if you don't have that enough capital to start up this bar? What will you do? So this is the point. How much capital does starting require? Okay, Mr. Robert says, when starting up, it is wise that you prioritize ventures that do not require much money. Have you heard that, my dear people? I started this channel. I've been giving you ideas. I've been talking about businesses. I talked about a bar business. The video is there, my dear. Just go and check about it. Bar business, restaurant, name it. I've almost talked about each and every business. But I found it necessary that you guys have to share with you this kind of knowledge. It's not about the business. Okay, you want to start a salon. That is not enough knowledge for you. You have to start from scratch. Okay, there are some things you need to know. So here we are talking about how much capital does starting require. And Mr. Robert in his book says, because this guy is, he has the experience in many businesses. He says, when starting out, it is wise that you prioritize ventures that do not require much money. I told you guys before, if you're starting anything in your life, you've never invested in any business, you've never, did nothing actually. Never invest a lot of money. Do not even try it. Kubanga business bwenagana ojja fiirwa kinene, ojja lumwa nnyo. Oba kitegeera, always try to start small with small amounts of money. Kubanga abantu bangi muteekamu sente nyingi naye ng'ekintu tokirinaako magezi. Kati ate nga through the challenges in that business gwe zogenda okuyigiramu. Kati bw'oteekamu sente nyingi n'ogwa, kiba kigenda kuyisa bubi nnyo ddala. So that's why he says, bw'oba otandika butandisi, it is wise you prioritize ventures that do not require much money, so you can learn through the business, mpola mpola. He says this will reduce fear and stress over debts, losses, expenditures, and other financial aspects that come along with running a young business. Oba mukategedde akantu ako bamikwano. Eno point is enjagadde nnyo. I've loved this point. It's not about, you should think how much capital does starting require. And under this same
point. He says, I'll repeat this. When starting out, it is wise that you prioritize ventures that do not require much money. This will reduce fear and stress over debts, losses, expenditures, and other financial aspects that come along with running a young business. Mukirize mugane nzira bagamba business yonna ng'ogitandise suubiramuko kaloosi baako n'ebintu gwe tolowooza nti ebintu bigenda kutambula bulungi nga bw'obirowooza. Nedda, tebakulimba. Era omuntu lwakoze business omulundi ogusoose n'ateekamu ssente, business eyo n'emutambulira bulungi nga takoze loosi, talinamu expenditure simanya z'amaanyi, takozeemu biki, nga business yakatandika nto, nga gwe gusoose omulundi ogezaako business eyo n'emukolera ssente n'eyitamu, ekyo kibeera kyamagero, ekyo mbabuulira. Naye ebiseera bisinga abantu abasinga ebintu bigaana, oba kale bafunamu challenges ne waba business tegudde. Bana ngaze metera ogamba abantu bw'oba otandika business yo beera ne backup. Okay? Beera ne backup. Bw'obeera olina ssente obukadde 5 oba bukadde 2, sooka otekemu miliyoni zo nga 10 oba 15, endala beera ng'ozitadde ebbali. Bw'onaafunamu wano losses ne challenges ojja kuba omaze okuyiga, obwongo bujja kuba omaze okupiikinga. Wowe nkolera loosi kyekyo kisesiina kukola, kati ng'ate olina ssente olwedde z'osobola okuzzaamu. Abasinga business weebalemera ng'ate amaze okuyiga buli kimu, business yes afunye ziroosi, loosi kyekuyamba oyiga. Kyekyenjawulo ekiriwo, mu loosi oyiga n'otegeera lwaki loosi eyo yazze, toyinza kuddamu kukola nsobi eyo. Kati bw'oba olina ssente zozzaamu, yeyo backup nze gwetera ogamba abantu teweemalaamu nti ssente nga bw'ozirina zonna oziteeke mu business. Bw'enaagwa ojja kwevuma ogaye business ezikola naye nga tezikola. Ng'olina naawe olina by'ojja okusooka oyiga, challenges mweziri. Mukitegedde bamikwano. So now the good thing I can see here that Mr. Robert goes ahead and highlights this very well. He says, every business has a period of learning which can stretch to 5 years. If you started with a business that is not so capital intensive and unfortunately lost all the money, it would be easier to bear compared to one who started a capital intensive one. Okitegedde nti business ezisinga zirina learning period oba zirina obudde bwazo, nti business eyo bw'onaagitandika olina ogyetegeeza mwaka gumu 2 olabe, nga si myezi bwezi nti gyojja okusalawo ogambe ekintu nkimaze. Nedda. Kitegeera n'agamba ate kiyamba nnyo n'otandika business eteetaaga nnyo capital mungi, nti at least ne bw'onaakola loosi, tojja kufiirwa ssente zonna. Naye ate bw'onaakola business nga yeetaaga capital mungi yenna nga n'omuteekamu, bw'onaakola loosi capital yonna ogenda mufiirwa. Okay? Kati eyo nayo nsonga nkulu. Kyova olaba nze yes najjamba business ideas naye tezimala, na bino bikulu weetaaga ogende nabyo ng'obimanyi mu kugenda okukola business yo. Mulabye abaana bangi avudde ebweru aze n'akasente ke, bw'azze e Uganda n'atuuka n'akola business, yazze n'obukadde 4, 5, 10, bwonna nga bw'azze nabo n'abuteeka mu business n'egaana okukola. Abo abaana balabye nnyo ng'ate bayala kuddayo era ku kyeyo, kubanga tasigazaawo saving gw'alina kwongeramu, talina capital mulala, era n'asigala ng'alina kudda ku kyeyo. Addeyo mbu anoonye capital ate era omulala, kati ojja genda okudda bw'agireka luli ng'ogitegedde, ng'ate kati yakyukamu ndala.
okomewo ne sente endala era nazo zife. Naye wano wenyini wezifiiridde woba otegeeredde challenges nga woolina okwongereramu sente ogende mu maaso. Mukitegeera bamikwano? Nga woolina okwongereramu sente ogende mu maaso. We are still on 4 ways of making money. Tuli katabo ka 4 ways of making money. Okay? The author of this book, Mr. Robert Beck Tumuhaise. We are on the theme, choosing the right business. Mulimu ebintu bingi mukana katabo jagenda nze nkola live. Abali willing munaabeerangako. Now, we are going to talk about another point. He says, when choosing the right business, you have to think of what is the venture's profitability. What is the venture's profitability? Okay, guys? What is the venture's profitability? Business joyingiramu efuniramu wa ofuniramu. Bantu bangi bayingira business naye nga tagitegeera, tamanyi agenda gifuna efuna etya. Kati nga bangi kati abasinga mobile money babuzaabuza, akubuuza mobile money naye efuna etya, bafunamu batya. Kati kye kino, what is the venture's profitability? Eyo venture gy'oyagala okuyingiramu ogifunamu otya? Enayo point eri mu choosing the right business. Nga tondaba ku choosing the right business, webuuze kino ekibuuzo, business eyo nga tondaba kugironda nti yeeno eri right for you. What is venture's profitability? Amagoba gaayo oba gwe ogenda kufunamu otya, ogifunamu otya, we tugenda okwogerako. He says, one of the key considerations in the mind of any entrepreneur is whether a venture is profitable or not. Of course, buli muntu oyingira business oba venture ng'oyagala kola magoba, kati olina osooka ne weebuuza, kino kyengenda oteekamu ssente kifuna oba tekifuna, era bwe kiba kifuna nkifunamu ntya, ngobera wa? Awo wakulu, kubanga wona amanya woogobera ssente, wojja oteeka nnyo amaanyi n'essira, era ssente ojja zikola. Naye wonayingira buyingizi bw'oti kibaakulu, tojja tegeera bizinensi efunira okomekerere nga ssente zo zonna wataddemu zaabwe. Therefore, you should do a cost benefit analysis to see whether the expected income from the venture is going to be higher than the expected expenditure. Nze bino ebintu nasazeewo bibaleetere. Bino ebimu mujja biwulira, biri bye mbadde nga mbagamba biki ndabanga byakungulu nti tandika business, kola bwoti, kola research, noonya location, ate kakati biki supplier. Kubanga okutuuka kweyo level olina okubanga already business nga yagiteekawo in place. Kati information gwembawa aviira ddala ku ggumba. Bwe gamba matandikwa wa cream. Omusajja agambye one of the key considerations in mind of an entrepreneur is whether the venture is profitable or not. Nagamba, therefore, you should do a cost benefit analysis. Mulira akantu ako, a cost benefit. Banange, I'm seeing 14 people who are watching this live, but I'm seeing only 5 likes. Guys, please like the video. Just tap the like the video. Kintu kitono nnyo okonako walika agokonako bukonyi tewali buzibu. Video wenafuna more likes ejja kupushingibwa n'abantu abalala bafune ku information yono. Naye banaabira batono naye mlikinge video tugende maaso. Okay? Sajja gambye, you should do a cost benefit analysis to see whether the expected income from the venture is going to be higher than the expected expenditure.
nti business wonaba ogiteekamu ssente, making sure nti okola cost benefit analysis nti okusinziira ku expenditure oba cost gy'oteeka mu business n'amagoba g'osuubira okubeera nti ojjamu galina okuba nti olaba nti ojja kuba osobola okukola profit nga bw'oba oggyemu amagoba n'odiductingako cost n'expenditure olina balance gw'osigaza ono nga ge magoba. Oba okitegeera ng'olina balance gw'osigaza oyo nga ge galina okuba amagoba, naye bw'obalamu ekibalo ng'olaba amazima tekijja kuvaayo, ng'okivaamu ekyo ng'ogamba that is not the right business for me, awo tewali ssente. You get guys? So you should do a cost benefit analysis. I must however mention that as you do the cost benefit analysis, you should remember that the benefits of the business go beyond profit. The benefits of the business should go beyond profit. Someone can choose a business with little profit because it is going to employ his or her relatives to serve as a model business in the community. Nti omuntu omu yayinza okusalawo n'ateeka bizinensi awo ng'eyeeta amagoba matonotono naye nga ye ekigendererwa kye kyakulaba nga abamu ku bantu be oba barelatives be bafuna emirimu nga bakola, nga ye singa ye yasuubira nti oba ayagala amagoba nga ye aliko waggulu ku ekyo, nga ye ekigendererwa kye kyali kyaki kulaba nga abantu be balina emirimu. Yesu amagoba matono naye ye nga yatunuulira ekintu ekineneko ku ekyo. On the other hand, someone can reject a profitable business because it damages the environment. Oba omuntu omulala ayinza okusalawo n'agamba nze business sijja gisobola, ejja kwonoona obutonde oba ejja kukosa abantu. Kati nga mulireyo abantu abasima ki oba abamining oba ababeera bamining ababakoona ebiyinja. People around there abasuffering, amayumba gaabwe gagendamu cracks, you know, enfuufu ebeera nnyingi. Kati waliwo abantu abasobola okugamba yadde business erimu ssente nze ekyo sijja kukola ki kukiyingiramu bwentyo. Oba mukitegeera bamikwano? So ebyo byonna omuntu olina okubeera nga obitunuulira. Today's live ndaba already eri mu 1 hour era naatera obasiibula wano naatera okumalirizzaawo, then awasigadde on Friday tujja kuba tumalirizzaawo, then tugende ku theme endala. Okay, this theme of choosing the right business will be ending this week on Friday. Okay, now he says you must therefore assess the business not only from a financial perspective but also from the angle of the non-financial impact. Kubanga bw'otatunuulira business eno butya bw'egenda kukosaamu kitundu oba ekosa abantu, ojja kumala oteekamu ssente zo bajje bu gavumenti oluusi ekugambe naye kakati waki okolera kino wano na wano. Ogenda okulaba nga ate ssente zo z'otaddemu era zifudde. Kati ebyo byonna olina okubitunuulira. Business gy'oleese mu kitundu awo tegenda kukosa bantu. Enaabeera ng'eri friendly eri abantu mu environment eyo oba nedda. Mukitegeera bamikwano? So agenda maaso era atugamba this is where we get the concept of social entrepreneurs, i.e. for example people who do businesses largely for the positive impact they will have on communities. However, I must add that you need to ensure the sustainability of the venture. Okay? Kakati wabawo ba social entrepreneurs nga bo ebigendererwa byabwe bulaba nga yo business bw'aba gitunuulidde tegenda kukosa social life y'abantu in that area. All business zo ga amazima
zikola sound pollution nga mu kitundu tezijja sobola kubeerawo ng'era abantu bajja zisindikiriza ziveewo. Kati ebintu ebyo byonna mu kuchuzinga business gy'oba ogenda okukola byetoololerawo, olina okuba nga byonna obirowoozaako. Bwe nnaaba tuvudde ku choosing the right business, nja kuba mbalonderayo theme ennungi ennyo gye tunaaba twogerako, kubanga action y'akano akatabo nayo nnungi, nayo njaggiwa olunaku olulala, njaggiwa olunaku olulala olwa. So guys, put your comments in the comment section, put your views. What do you think? Mwagala mbakolere video kika kinaki, waliwo zenja okukola nga za uploadinga naye live videos za katabo kano, 4 ways of making money. Okay, but tunaaba ku choosing the right business, nja kulaba kinaaba mbaddizaako wano, kubanga ebyokya byo weebiri bingi, ebyokya weebiri bingi, naye munzikirize ngenda basiibula. Guys, allow me wish you a blessed night. To start a business with side backup, it's key for sure. Mistakes we make investing all the capital expecting profit soon. Yes, we know. Most people do that mistake actually. You get all the money and put it in one basket. Diana Costo says, really thanks so much. You're welcome, Diana. So Diana, you asked before about, a bad business. A bad business is very good, but requires, some good amount of capital, because I know a bar business is worth it as long as you get a location that gives vibe and it's very good, because people in Uganda like clubbing, like drinking and all that. So if you put your bar in a strategic location, trust me, all I know, it requires good amount of money, because it has to be appealing, it has to be very good. Abantu okujja okukibaawo so ne banywerawo okubanga business y'ebbaala amagezi galina oba mangi mwawo, olina ebisikiriza bingi by'oteekateekawo awo. Diana Gonzo, you just have to come to my WhatsApp and we'll talk. My WhatsApp number 0701 31 3703. So yes, to know, many people do that mistake, and actually, unfortunately, when people invest their money and they lose all this money, the good thing is that they've learned. They now know what the challenges are. They now know what led the business, to not to work out, but they don't have the money to again put in and go move on. So that's why it is always wise you start small. Okay, you start small. Kubeera n'omuntu anaagenda mu nnyanja okuwuga, osoosa bigere n'ojja n'obeera ku lubalama owugawugamu katono, with time ogenda okulaba nga n'eri ewala ogendayo. Okitegeera, omaze okutegeera amayengo wano gakukubye, biki byonna obitegedde, kati mu kuyingira eri tufuna buzibu. Naye kati bw'ojja n'oyingira buyingiza nnyanja, olaba bw'obbira, you will drown bwe weewaayo wenna. So guys, mutandike n'ekitono, temufuna bantu bababuzaabuza, tandika ne sente nyingi, simanya bizinesi entono. Nze mbabuulira, nawe nga sente nyingi ojja ddugwamu. Nze waliwo bizinesi zosoteekamu sente nyingi, oba nandiziise investment naye business. Nze what I know, business eringa mwana muto. A business is like a baby. Okay, you get a baby, ali awo tayavula, asooka kunywa mata, abeera ku mabeere just on breast milk. Talina mannyo, olina omulabirira, omuteekamu sente. Jjukira nga wakamuteekamu sente atwala sente nyingi, talina zazza.
tanaba kusanya ali awo omunaza odeno biki business eringa mwana muto netandika okwavula ng'ogiraba n'obonaabona nayo omwana n'alwala n'omujjanjabisa naye nga kyofuba oyagala akula aveemu. Business bwebeera eringa mwana ogiteekamu nayavula wano mu baby steps manya mu kwavula ekulinga nga wooli netandika okwekwata etambule ng'ogiraba netandika otambula ng'ogiraba kati ofuna ne kamwenyumwenyu. Business yali lulinga eri mu kwavula eri mu bisooto kati eyimuse omwana atandise okutambulira ne ku bintu takyagwa tambula na yekka akuzogera omwana atandise okudduka emisinde nga tokyera kweralikirira nti omwana afulumya bikuzannya ng'osigala na munju oba oli awo ngazze kati ne business waliwo ebiseera byebeereramu ng'olina ogirabirira naddala mu baby steps za business olina okuba ng'ogirabirira nnyo 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 ate oba olina okugyegendereza nti togijjaamu nnyo ssente yadde erina keeyingiza making sure okazzaamu naye abantu abasinga yatandika simanya nfunye amagoba ali mu kugalya business gw'ogimanyi esobola okukubisa oyinza otandika omwezi ogusooka n'okola ssente n'ogwokubiri ssente ng'ozikoze mu myezi egi n'ozirya anti magoba omwezi ogwokusatu ne bigaana renti n'abula ogwokuna ne bigaana nga kumbe wali wabadde otandika emyezi yasoze ogumu n'ebiri abantu babadde bajja kwetegereza muntu ono omupya azze ofuna kate bagenza okujja bakuwagidde naye balina bye beetegereza yensonga waki tebakomyewo kati gwate sente bakuwa mu myezi ebiri egyo wazirya tewaziza mu bizinesi oba tewateeka ku akawunti kutereka oba okitegeera ng'olugwamu nga bizinesi egwa. Yes, Kathy, you're welcome, my dear. Good night. Bamikwano musule bulungi. Omukama Katonda bankuumire mbagala nnyo mweyongere okwekumira ku mukutu ogwa TM Media and Business. Nyongera okubajjukiza akatabo 4 ways of making money. Akatabo kano nkogerako oba nkadisikasinga buli lwa Monday lwakusatu n'olwokutaano mu wiiki ku ssaawa 5 ez'ekiro East African Time oba ez'Uganda. Monday, Wednesday and Friday nja kubeerangako abanaabaako nga mubaako kasita live ejja kuba egendayo abanaagiraba. Mbagala nnyo Mukama Katonda bankuumire naye yeetaaza akatabo kano ojja kasanga ku Obunuzi restaurant eri wali Wandegeya opposite YMCA Comprehensive Institute kasotuke YMCA Comprehensive Institute opposite ojja kuba olaba Obunuzi restaurant ogendewo omwami Robert ojja musangawo yawandika akatabo kano omugambe nti I was recommended nti oba mwami Timo wa TM Media and Business yangambye nzije wano onguze akatabo ka 4 ways of making money. Sawa zina akatabo kali promotional offer akatunda emitwalo 49 bwe kaliva ku ezo sente simanyi oba kalidda ku sente mmeka. Zimbajjeko omukono mbagaliza ekire kirungi Mukama Katonda abankuumire. Tutandikirawo ku Lwokutaano theme ya choosing the right business mbeere nga tugimaliriza ate tugende ku kintu ekirala ate mwe abagala business kati nga simanya mukana katabo mulimu business yayogerako wano nyingi salooni, supermarket, boutique, mobile money, farming business, metal fabrication business ne other ventures. Bintu bingi nnyo ebiri mu katabo kano binjaga osharinga namwe ba guys banana bye mujja okufunamu amakulu
bwe mutansiime oba gavumenti yeena asiima oba Katonda simanyi. Naye nze mbaagala nnyo, mbaagaliza birungi byereere. Mukama Katonda abankuumire. Bye bye guys, let's meet on Friday 11 PM East African time, era nja kuba nkomawo. Okay? Nja kuba nkomawo. Bye bye.